Welcome back. If you're watching WABEBE Experience, tunasema ni asante sana. Kwa watu mko kwenye mtandao, yani kwenye simu ya tarakilishi, kwenye simu ndogo, rununu, ni 22047. That's the SMS line, 22047. The hashtag to use is WABEBEXP. Now, tonight, we have an amazing guest. A man who wears several hats. Siku moja ni landlord, siku moja ni katika conglomerate, siku moja ni husband, siku moja ati ni daddy. Imagine there's some people who look up to this person ati to guide them for the future. Siku moja, he's just an all-round talented individual, and he's going to talk to us today. And he has an amazing event coming up, and we're going to touch on that a little bit later on. But ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome Mr. Business Legit mwenyewe, Mosusu Bilangai. Mokolo Bilanga. Terence. WABEBE. Nikaongea hivyo siku tatu napotea sauti. Unajua lazima utoe na hapa. Oh, experience. WABEBE. Ni rano giwe. Ni katika constipation. Ya constipation kwenye vocale. Kwenye sentima. Karibu sana. Nashukuru ndugu yangu, asante. Uko salama? Niko salama, nashukuru. Mambo iko sawa? Mambo iko sawa, Mungu anasaidia. Naona pale unajua ukiona pale kwenye insights. Pale ukifungua insights pale kwenye Instagram. Algorithmie. Kwenye pop-ups. Algorithm inaenda tu vizuri sana. Iko tu sawa. Mungu anasaidia. But you see, before at least to figure, and we're going to talk about katika wash. Katika umena katika Dubai. Business legit, Congolais. Nairobi. DXB na NRB. Ati DXB. Na NRB. Hapo sawa. All of these things are coming, and it's a culmination of an amazing work of art, something that you built, a character you put so much work in. Culmination ne kufanya jaza kidogo ujaza kibao. Oh yeah, progression. Progression. Na wanyita. Hallelujah. Sasa, I mean, what we are seeing, yes, an event that's coming up is basically, sasa umefanya, this is people coming basically to see something that has had so much work. Watu wana, of course, we'll see the beautiful scenery, tutacheka, tutafry, but tukiroll back, you know, from the beginning, let's start at the beginning. Before hata u realize, like for you, what was the time when you realized, you know what, I can actually get into this game ya katika content creation? Oh, kabla kucheka, kuna kulia. Ndo hiyo sasa. Enzi za uzuni. Actually noticed, specifically, there are two beats. The beat of art now as an artist. Yes. Na the spian. Yes. The spian. Yes. Because I started officially probably before nimalize high school. Ndio nilijoin National Theatre for what is called set books. Yes. Hizi za kuzunguka kwa shule. Ulifanya gani? Kifo Kisimani. Allah. A man of the people. I was Antonio. No. In Sud, I don't know why I'm sad. It weirds me. I'll show you it weirds me. The Thithau. It is this guy, William Shakespeare. Yes. Yeah. Thee thou then thou. Thee thou thee. Yes. Thou shalt give it me thy pound of flesh. Betwixt a rock and a hard place. Haneth. Yes. Thou ilianzia hapo. Yes. So I started there. Kifo Kisimani. There is the River and the Source. The River and the Source. Yes. So hapo ndio nikaanza. Then with that I mixed with the club comedy. We are the people who launched comedy clubs. Okay. Like we used to do comedy in club. Kwa bar, Tribeca I Club. There was a club called Hearts. There was Tajimo that yenye ilibomolewa. So we started there. But haikuwa na pesa. Ilikuwa ni platform. Platform yeah. Exposure. Yes. Hiyo hata ikuwa na exposure. Ilikuwa ni kusurvive. Yes. Because most of the shows we are being paid with food. Oh. Yeah. There's a guy called Karanja, the manager of Tajimo then. Alikuwa anatulipa na chakula. So what happens, walikuwa na butchery pale ndani. So ukienda kwa butchery, kuna tunyama tunakatango twa kubalance. So tumebaki ndio
tulikuwa tunapikiwa. So it's a mixture of it's a mixed grill. Right. Unamapa steak pale, kuna liver, kuna kidney pale. But what I realized later is that whatever happened then is what has really contributed to what is right now. Because pale kwa bar ilikuwa ni hard comedy. Uwezi chekesha walevi tu hivi hivi. At one point I went to Tribeca to start the show. Imepiga hapo, welcome ladies and gentlemen. Then kuna tu mlevi tu fulani tu akaamka mahali akasema music. It's like siyuko hapo. So Weka muziki. Yes. What are you telling us? Yes. But you see, those experiences are the ones that build to what we are right now. Like the example of what would be today's online trolls. Yes, right? Yes. Yeah. So hata ukinitusi online, nilitukano kitambo. Yes. Ni venye yako sana ni publicize. So it was hard. It was hard, but it was necessary and very important for the journey that I have right now. Because after there, ndio nikaendanga Carnival. Okay. Carnival, I went as an artist to audition. But nilipokuwa niki-audition, one Victor Ben, I know you know Victor Ben was then a creative director. Yes. Akaniambia, wacha kufanya, wewe si msanii. Okay. Wewe si msanii wa kuperform, unaweza saidia watu. Because most of the artists used to come to me and niambia, ebu sikiza uniambie ikoaje. So tuna develop concept, wengine tunawaandikia. Then with that, ndio nikaanza behind the scenes ya Churchill show. Okay. So I worked there 7+ years. Conceptualizing, scripting, humor for people. And this time, just to get it right, so this time hauko mbele ya stage. Siyuko mbele ya stage, nimefungua Twitter. Hata sijui Twitter ni nini. Yes. Nilifungua venye niliona Eko na amefungua Twitter. Okay. Nikafungua Twitter, nikafungua YouTube. Instagram was not... Facebook ndio ilikuwaga huko imevuma. Na WhatsApp pia ninakuja kuja. Instagram, I don't think ilikuwa imefika bado. But I didn't know how to use those platforms. So the only platform that I had then was Churchill. Okay. So when they are doing their skits, thematic skits, maybe nitakuongelea mafuta or inflation, so ama mapasta, so we will do those skits, then insert inside the program. So one time, people started saying, why don't you do these things for yourselves? Because you're good at conceptualizing, kuandika and all of that. But ayuko bado ijani hita tineza. So I introduced Kamami. There's a certain lady. Wakenya wanapenda umbea. Walianza kupenda umbea kitambo. Wakapenda kwa kamama. It was my wife's dera that I used. And the shower came. Piga kidogo. Then wakaanza kuipenda. But having the experience that I had of, creative directing and nini, nikajua hii kama mimi kuna mahali itafika mchoke nayo. So that's when I introduced caretaker. Yes. Na mafunguo namna gani. Yes. Yeah. Then sikuwa na kifungua. When I started, nilikuwa na kifunguo 3. So I kept on collecting those funguo. Yes. Na ndio zikakuwa mingi hivyo. The caretaker that I emulated is the caretaker of where we used to live. Okay. In Pagani. So this is like a... Yeah, he's there. When you go there, you'll see him. Anaitwa Nganga. Utamkuta hapo. Na anakuwa na hiyo kofia. Na kajaketi fulani ya badilishangi. Kakoti tu. Unajua tu koti unaona na caretaker unaona ni. Hata kama ni mid-month unaona leo ni tarehe 5. Yani, it's like a signature. So, I used to... Most of the things that I act... ni vitu zimenifanyikia. So, huyo caretaker alitupitisha mambo. Because huko kwetu hatukatiagwi nini, ufungiangu nyumba. Ulikuwa unazimiwa stima na maji. So tunaweza kuwa tu umenitembelea hivi alafu stima na maji zikatiki. Lakini unasikia huku nje kwa neighbor actually ukifunga mlango unaona kwa neighbor kuna lights. So, ni mimi ndio venye nda kuset. Ni kwambie tuko na shortage. I think stima yetu ime overload. Yes. So that's how I introduced caretaker. Then from caretaker, I had Mzee Abdallah. But Mzee Abdallah didn't start as Mzee Abdallah. He started as a guy called,
was still called Abdallah, I think. Jamaa fulani muongo wa Mombasa alisema jamani, kabla hii bahari ijakuja kulikuwa na wazungu fulani walikuja wakapata wale Waportugisi pale, ndio waliweza kupata hizo muongo za watu wa Mombasa, hizo makutisha. So I really wanted my concept from way back was to attract the major tribes of Kenya. Okay. Not necessarily to reach, I didn't know, ningependa sana hata nifikie 47 of them, but I focused on the major. So I had Kiatika, Wasaperi, then nika introduce Mawalalu, and it really worked perfectly because mi nimelelewa Mlango Kubwa. Okay. Mlango Kubwa, our neighbors ni Warges. So Isili ilikuwa mahali yetu tunaenda kuzunguka na kubata chakula. So na pia nilisoma na Wasomali, so I find them so interesting, and their culture, the way they talk, the way they struggle to know Swahili, the way they, you know, mtu anajaribu kuambia kitu lakini we unabaka unabotea unaelewa lakini uelewi. Shauri gani wewe bana, elewa mimi nasema nini. Kwa nini bana, shika kitu nasema. Kwani iko nini? Bale yake iko mzuri. But ilinisaidia because kitambo tulikuwa tunaiba Isili. Mlikuwa mna? Tunaiba. Iba. Unajua nilisikia maybe ni imba. Si kuimba. Ni iba. Ni iba. Si kuiba ya demadhi. Ni kuiba steering. Steering. Yes. So it was an advantage that Somalis have language barrier. Okay. So kibia mtu na mezi shika mezi na ibe sahabu kabla watu wajue wewe ucha. Umeenda. So all these things that surround me, Somali the nini, I turned them into the characters that I play. Right. So and this set book, you know, set book used to de-roll, inatango de-roll, play different characters. So that's why someone may say, you do it so perfectly. Right. But it's been years. It's been more than 10 years doing these things. So akiziona saa hizi, anaona, na unaifanya poa, but it's been... But I do the behind the scenes. If you talk about those 7 years when you're behind the scenes writing and all that and producing and seeing your work, whether done the way unapenda, ama maybe umeandika but jamaa is not actually giving you the punch. But what patience did it take for you? Because I'm sure, like you said, after a while, unaona, these people on this other side, excuse me, seem to be the ones getting the fame, the name. Lakini wewe uko hapa tu unaandika tu. What's the thing? Like, what was your mindset that is of 7 years? What was your mindset? I think for me, I was called to service. Okay. I was called to service, and there's no point that I ever thought of I should be there. Okay. It gave me joy that I'm seeing working on someone, and with time they become a brand and they grow. Okay. It's only that most are never grateful, but at that point, I never thought of, mbona nawapatianga, mbona nisijifanyie. It was actually a push from people. And when I used to be there, I served. And I used to give people what I can consume. I don't give you ati mabaki, nakupatia hii mstari sababu ni mbaya, ati ama nakupatia juu nimejibakishia ingine. Right. For me, when I was on this side of the table, I was that side. And truly, if they can confess, they know I gave it my all. And that's why many grew to be what they know. So to whatever I attributed to their brands. And I saw people grew from shillings to millions and all that. It was my joy, honestly. Na hakuna siku nilishikwa na wewe nikasema huyu jamaa amepiga mstari. Actually, it made me sad nikikupatia mstari na iendi venye tuna expect. Okay. It made me more, I don't know how they felt, but it made me more sad than it did to them. So those were my years of service. Okay. When I started working on myself, then hapo nikatangaza nikasema, but still there are those that I worked with. Like someone like Eric, we worked for so long. When he was doing Eric Omondi Untamed, we did like 11 episodes or something. When we started Jalango with the Money, when we started, this was called Jameni, in Jameni and other shows zenye tulifanya.
ukiwa pale where you are, you're meant to serve other people. Right. Give it your all. That's what I did. When I started, it was a push from people. Like I remember before opening up and making my YouTube active, it was Abel, huyu mkurugenzi. Mkuru. Wakurugenzi. Lakini wewe jaribu weke kitu kwa YouTube yako. So nikaanza. So wakati nilianza, wale tulikuwa tumemea pamoja, tukaachana, sasa nikaanza kufanya mambo yangu. And then let me say it was a blessing in disguise when COVID came, right, because it gave us more time to build, to create content, because hatukuwa na kazi ingine. Kuamka kuvaa mask, kusanitize, kuunda content. So every day, like for 2 years. Yeah. So most of the people sasa wakaanza concentrate on my art. Yeah. And in that time when now, so let's talk about that COVID window. And like I say, we consume, we appreciate the art after, we laugh, we share, we comment, we all that. But what kind of work goes into actually creating the content? Like, the team, like conceptualizing, do you write it down? Do you rehearse? Like, what's the, before you hit upload, what's the work that goes behind Pale? Pale Bakmanyos. I'll give you certain I don't know how I'm built, but I'm able to grab things. Okay. I may get out of this place, I've picked something, I go do a character, I do a Willis, I do something. So kuna zile zina popingi. Whatever time they hit, so long as I'm awake, I can tell my wife, chukua camera to shoot. Inaweza kuwa ni saa 10 sema, mwambie pigia mtu fulani wa fulani, mwambie kuje kesho, tuna shoot kitu. Others are random. But now when I come to like organize myself into doing like mini series of caretaker and something, I have to develop what is called like a mini series. Okay. So that it may have a thought process. But most of them, like 60-70%, they're slapstick. You get an idea, you want to shoot it right now. And you're rolling. Unaenda. Yes. Vitu kama Papa Fred, we have a storyline. Because we got many, when we did our first Papa Fred, the wash, we got over 30,000 comments. People saying, this is how I've been conned, this is how they con people. So we have to sit down. Ngamwaya, nganyoshwa, ngawash. So that character actually niliwakia for almost 2 years. Oh, wow. Before I did my first Papa Fred, there was a guy called Freddy. A year back. It was actually, Freddy came during COVID. The time he said, kwa fanya kazi Nairobi West. Ngauza drame, ngauza bendi, ngauza gite. So when COVID hit Fred, he had to say, akauza vitu zote za band, ndiye arudi wapi. That guy was stuck in a hotel. Right. So almost a year and a half later, now that's when Papa got like his major deal when he conned that Kaledi. 1 million. 1 million. Yes. Oh, so, hotel hotel. Yes, yes. Apartment. So those ones, they need like it's a litany of thoughts. Okay. Litany is an English word. Yeah. Good. It's a litany of thoughts. Right. So for those one, you have to focus on them. Ndio ikuwe ka series. That's why we have part 1, part 2, part 3, part 4. Kuna ka series fulani wanafuata. But most of my content is once we have a character, we have Mzee Abdallah. Let's have a story of the day. Mzee Abdallah amefanya nini? If you have Kamami, what is up? So most of ni slapstick. Right. Na concept inaweza kuja anytime. Right. But mi ukuwaga hapo. Naweza amka saa 9, naweza amka saa 10 niandike. Because now idea ni kama shetani. Ikikuja inaenda. Ukiota andika. Yes. And then there's something to do with parallel thinking. Unaweza fikiria kufanya kitu hivi, uamke kesho, kabla ushoot Njogona amefanya ujiulize, kwani alikuwa ananisikiza? Unaelewa? Yeah. So you have to ukute tena mamito amepiga mpaka unajiuliza. Kwani hawa watu wananisikiza? But there are those ideas, especially when you have trending things. Right.
those are other things that I like, jumping into. Ikiwa moto unaipiga, like what we did for Prince Charles. Yes. And other people. So idea ukuja hivyo. Yes, there are those for build up, there are those for like popcorn. Ipigwe sa iende. Yeah. When you're picking the ideas to put out there, there's something about the timeliness of it, because kama Prince Charles unajua akishaenda ni hivyo. Yeah, ni hivyo. Uko na a certain window. Ni hivyo. Na pia certain vile wanasemanga wasanii ni kioo ya jamii. Kama ule mzae mwenye anaambia unajua walikuwa wananitanga champion. Champion ni namna hiyo. So for something like that, so there is a balance between kioo ya jamii, this is what's happening. Yes. Then there is what's trending. How do you strike that balance? So what we try to do is, we are so much into, mine is creating and connecting with people. Right. In that whatever I put out there, you are able to relate. Unaona, either it's you or somebody you know, or something you know, right, or somebody you know, or something happening around you. Yes. And we try to be so much educative when we are putting up our humor. Isikuwe tu unacheka na usome. Because issue our baba iko itakuwa forever and forever. So we try to learn about people. Hizi vitu kiateka ufanya, they are very embarrassing. Yeah. It's only that people laugh. But kama ushaifungiwa nyumba, you know how embarrassing it is. So it tells you need to work hard so that you may not, Because I remember I had a caretaker, she was actually a lady, na huwa alikuwa gaule wa binja, tarehe 5, na anakuaibisha. Mwagi! So we try as much as we make people laugh. For those who laugh, yeah, because not everyone laugh. Yeah, because juu wengine wanasema umekuja sana, hii ni mimi, hii janichekesha. I'm like, hey. Na ile ingine ilikuchekesha. Right. So for those who laugh and consume our content, right, I'm more into educating, inspiring, and also just to give people hope. Saa zingine unakuwa na stress, unataka tu just laugh about it, smile about it, it goes. So kuna mafunzo mengi, because all these things that we do, they are there. They are there. Whichever character, like when you look at Papa Fred, ushainyoroshwa? Mbaya sana. Yes. Kanairo. Yes. Welcome to NRB. Yeah. So 2 years ago tulikuwa na lori, tulikuwa na basi 25,000. Tulikuwa na 25,000 mafala wenye kuja Nairobi. 25,000, sahi ni 45,000. Mafala wenye wanaingia. Unaona pale, that's unaona ukienda pale afya center ule jamaa wapata potea. That is the first person anakaribishanga Nairobi. Induction. Some of us tulikaribishwa na simu ya matope. Unaelewa? Wengine tukakaribishwa na kubadilishwa mzigo pale wadhi. Unaelewa? Ile mzigo unapewa, kikuta unaenda unakuta ni matakataka. So watu wamenyoroshwa kabisa. So we have to keep telling these people to be alert each and every day. So Papa Fred awafundishe kama Mia Sengenye, tukute na mzee Abdalla ako na mabibi wake 3. Kuna hizo challenges za ndoa and everything. So there is an education in every piece that we try to put out there. Yes. When you take it back a bit, because you said something like unaweza shoot, ukasema naweza amka 3, niambia wife, shoot hiyo kitu, washa camera to shoot. How important is it to have somebody who supports you in this journey? It's very important. Yeah. My wife is very boring, by the way. She's the worst person to run through, like, babe, skiza hii. Then she's like, tough crowd. Sioni. Then when you put it on the social media, it's like, imeua. And I'm like, imeenda. But still, mimi sikuwa na feel. Yes. So I'm like, it remains. Yeah. So, but I've learned. I know what. She's my first critic. So ikipita hapo kwake inakuwa tu niko sawa. And it's very important because there are some other content. I remember there are some few years back, there are some other content that you put there, they are very sensitive. Okay. So you have to know the kind of content, especially when it comes to content to deal with, for example, religion. You have to be very, very sensitive. Yeah. When it comes to unaelewa mambo ya PDQ. Yeah. Hey, hallelujah. Yeah, PDQ. Inaweza leta shida kidogo, because so you have to be very careful about it.
And, you know, yeah. So, and also PWD. Yes, yes, Yeah, you yes. have to be, I have a very, very good crowd of PWD people. They say, mbona uwekangi content yetu, mbona unatufanyia hivi? So once in a while we put it in character, or we incorporate them, yes. we incorporate them. Yes. And that's what we have been doing. So you have to be, kuna posti zingine mtu weka unasikia kumewaka, unaanza kutafutana nayo uitoe, because ujui ni nini kumel. Umekelea hapa hivi na kumbe kuna Wapalestina wanapigana sijui na Waisraeli. So you don't know where, you know. But you also have a push from social media. Mbona mmenyamazia hii kitu? Mbona, because they believe we are the solution to everything. We are not. We are not. Sometimes we also wait to get that solution and also to address. So there are things you don't have to address everything. Yes. When you think about just the creative industry, because you started, like you said, again, just going back to your story, 7 years ago. I mean, 7 years in behind the scenes, and now you're actually doing the content. And from when you started, from ile time ulifungua channel yako, YouTube, mkuru akawambia, ukafungua Twitter, Instagram, Twitter X, Twitter X, Facebook, now. nilifungua Snapchat nikachoka. From then, nilikuwa mpaka na LinkedIn. Inaitangu LinkedIn. Kutoka time hadi sahi, definitely a lot has changed in terms of whether the access to my mobile phones, data prices, etc. But what do you think in terms of the creative scene and this government and many other governments before, in terms of assisting creatives to express themselves? Yes. When we started, when they introduced the Nigerian movies, Afro cinema, Afro cinema. You know, we used to laugh at those people and say, hey, wametoa cinema mbaya, oh, sound ni mbaya. But you see, Nigerians they didn't. Right now, as I hear, it's like they produce 200 movies every day in Nigeria. And the Nigerian economy, the art industry has contributed. They have a very high percentage contribution to the GDP of Nigeria. They're making a lot. Same to Hollywood and any other place. And I stand to be corrected. Kenya, I think the creative now contribute 0.03% to GDP or something. So probably we need that support. And I have a message that I addressed to His Excellency, the President, as far as the creative economy is concerned. Right now, we have engines that are supporting the content creators. Right. We have all these YouTube, whatever. There is monetization in all those platforms. Yeah. But we are underprivileged as Africa, as Kenya. The CPM that we get as Africa compared to US, it's very low. Monetization is becoming difficult for all of us on Facebook. There was a meeting with His Excellency and Meta people. I don't know where the discussion headed. We are still waiting, but for monetization. Yeah, he said, Facebook. Facebook. He will address that. So what we really need as the creative industry, we need a lot of boost. First, in terms of taxation. Don't tax what is not making enough. You understand? Secondly, make it easy for us to acquire, like equipment. Those are the things that will enable us to create content out there and monetize it. The government itself has what is called the advertising agencies. Right. We see people advertising, but we're like, now we are going to influence gani. Sorry to say, but who are you? Je, mbona hujalala ndani ya neti? Uogopi kuumwa na umbu, malaria? Je, mtoto wako anahara? Sasa, Wizara ya Afya ya Kenya inakuletea anti-hara. So we are like, we have the influence, but you're not giving us this job. It is okay whoever you're giving, it is okay. Anti-hara. Yeah, anti-hara. But why don't you give us, at least because you have worked hard, we have a fan base, give it to us, then tax us. And you talk to the TA? Yeah, we talk to the team, tax us. Yes. Make it easy. Wacha tu import hizi makamera manini. Sikuje. You understand?
I did a proposal some years back to the film department. I sent a proposal to one of the one of the leaders, and I showed them this is my proposal, and I want to do it. I was doing a art and film city. Serikali mko na shamba kubwa, tupatie 50,000 acres, tutengeneze set, tuweke nini, ma green screen manini. Years later, nimeona hiyo ndio kitu Tyler Perry alifanya. I'm like, why can't we do this? Why can't we support the creative industry? Because kuna pesa hapa. People advertising every day. Every day. So that is what we need. And we have a lot of talented Kenyans here. Sisi tulianza na simu. Okay? And most of the time, hata sasa tunatumia simu. We only advance to the next phone because now they are targeting creators. Right. But if the government, I know they are doing something, but I'll urge them, ongezeni tu. If you're doing 10%, try and do 40%. And you will be, utashangaa. Ile pesa wa Kenya watatengeneza. Creatives watatengeneza. People have views out here. We have views, we have likes, we are training. Una train na una kitu. You know how sad that is, eh? Yes. Yeah, it's only that a few of us have been able to commercialize what we are doing, and we have on board affiliates and partners that want to place their products in our fan base. But we have vast majority of creators, hata wenye wako mashinani, wako na kasimu kao, vitu zao zina trending huku, zina trend huku hivi, but they are not earning from it. Right. You understand? Yes. Say Cristiano Ronaldo, you are the most followed. Yes. The algorithm is working for him. Yes. Hata amke afanya hivi ama aweke dot. 2 million likes. In there. You understand? Yes. Talk to these people. About, I mean, I thought to be correct as well, but I think it's like maybe 40,000 or 400,000. No, it's $3.2 million. $3.2 million for a post. Yes, as per recent research. That is around, we were doing it, 580 million Kenya shillings. Kuweka tu post moja. Yeah, so post moja. Na saa zingine amevaa nini? Post moja ni mita. Yeah, amevaa ngothos. CR7. Yeah. Shua. Wewe ngodha hapa. Waanze kusema anga whips, anga anga what not. So what we are saying, because this thing is possible. Yes. And most likely ukiangalia, tunaweza kuwa tukiunda content inachekesha watu sana hata kuliko hizo vitu za Cristiano na post huko. Right. But difference yetu na Cristiano ni ati algorithm zinamfavor. Sisi haitufavor. Haitutambui kama unitambui, sikutambui. So algorithm haitutambui. But mi najua hii serikali sababu iko so much into the creative economy, waongeleshe watu wa Meta. Uone. Hatutaiwekea pay bill number. Tutakuwa tunaendelea vizuri. Yes. Na tutasaidia wengine wakue. Yes. Yes. And just that, because umesema something that you said, for you, you've been able to be fortunate enough to have brands who are affiliated with you. And there are so many people who are content creators. Kuna mtu pale hivyo, same thing akona simu. It might not be the most advanced, but akona kasimu, and hata yana hope apate kapesa and to the next simu hivyo hivyo. So they want to grow. What would be your advice to them so that, you know, they be able to make some money out of their brand even as they're building? The advice I'll give to artists is invest in yourself. Invest in your art. Because what we normally do as creatives, as entertainers, today I go get a gig. Nimepata gig, tuseme nimepata gig imenipea 100. Mimi ni mwimbaji, umeitwa wewe na unataka ukipiga show huko WABEBE. Unapiga hapo, tuseme unapiga mita yako. Hii mita kitu ya kwanza unaenda kununua ni viatu. Unanunua savuko ya 200,000. You understand? So, whatever you spend in whatever comes your way, right, the first thing you should consider is investing in you. Understand? If whatever you'll buy, like Chibu, Dagote, anaenda kununua meno, natakisha mmeona hizo meno, what up, yeah. My people. God damn it. Yeah, I'm Simba, man, I'm a lion. Simba glasses G. Yeah. Mumeona. Ameiba kofia yangu. Ameiba kofia yangu bana. Ile bana amenishika pasipo. Unaelewa? Huyu Chibu, nataka nitumie mfano wake sababu yeye ni mwanabiashara na ni msanii. That's right. Just look at his shows when he's doing his live shows. Amepiga kitu. Ameingia pale na misalaba, ameingia na sanduku, ameingia na nini. Unaelewa? Amepiga vitu watu wananunua. Sauti Soul wameingia stage, wameshona mavitu. Unaona huyu ni msanii ameinvest.
So sisi wengine wetu tukipata hela atu invest. Hau investi stage, hau investi kamera, hata ununue simu next. Wewe unalamba tu. Unalamba pesa huku mbele kinakuja kinakuramba. So I'll urge people, the first money you do, I do very simple mathematics. I do a 30% off. Whatever I get, I do 30%, nasema hii ndaweka hapa. It has taken me 2 years kusave tu pesa niko nayo ndio ni shoot hii kitu ya Papa Fred. Papa Fred, yeah. Yes. So you have to invest in you. Unaelewa? You had a choice of, so ulikuwa na choice ya kuchukua bedsitter. Tungekuwa tunafanyia interview hapo kwa bedsitter. After every minute tunatoka nje tupumue. Sema bedsitter ni mbaya. Tungekuwa tunatoka tunapumua. Hawa watu wa equipment tungekuwa umeweka wapi? Yeah. So you are investing in your art. Right. So wasanii, hiyo pesa kidogo tunapata hata kama ni 500. Kitu ya kwanza, wewe ni msanii, ingia pale. Ndio kitu hata next show. Unapiga look yako safi, ina contribute to your art, inainua nini? Rate kidogo. Manake wezi inua rate kid hapa na ile shati ya juzi. Rate kid itashuka. Ushaelewa. Lakini kidogo tu shati mpya manukato. Kwenye vicheni. Kwenye picha smart vivid. Rate kid na meno. Kwenye grili. Shelo lakini kakangu. So invest ndio uweze kupandisha ile rate kid. Ukituma hivi wanakubali. Ukipiga pale kiaziadi wanasema kweli kiuno tu si kiuno tu lakini unaelewa? Si kiuno tu lakini kiuno chenyewe kimepakwa mafuta sasa. Si kama pale awali. Unainua rate kid. Si kama pale awali tu kwenye mpalalo tu. Unanishika, unanielewa? Ya invest in yourself as an artist. Utenda mbali. Ukiangalia Papa Fred wa kwanza ule Fred pale, alikuwa kwa hoteli na wa sasa. Kuna advancement. Kuja pale akatoka kwa apartment. Hata ukiangalia bling, alianza na pete 2. Sasa amepiga kwenye mabling. Anasafiri, anaenda nchi za nje. Akaenda kwenye advance ndio kwenye nini kisha akadanganya watu pale kwenye yacht, akaenda pale kwenye yacht kwenye kwanza akadanganya pale katika rand akasema nununi shamba akafuta mihela aka advance. Sasa ako pale Dubai, kwenye Dubai kwenye yacht DXB yacht. Wewe kazi yako ni kupiga Instagram, I want sijui nini in the yacht na uje invest ndani yako. So invest in you as an artist, you'll go far, right? Because it's an office, it is an investment. Yeah. When you talk about now Papa Fred, and this is the one everybody's anticipating. Yeah. Tuko ready tena sana. Asante na shukuru ndugu yangu. Tiketi umepata? Tiketi nenda kufanya kununua live and direct. Ngapenda baba. Mtu mzuri. Naam, mihera si shida. Asante mimi. Tunashukuru Mungu. Pa kutumia itakuonesha. Tarehe 11 atatumia pale. Sasa ngapenda. For Papa Fred. Of course, again, like I said, we'll come and we'll enjoy, we'll watch and everybody seeing you push in. People are attending it to see. But I mean it's a labor, ni kazi ndugu yangu. Because you will shoot pale DXB. What was the process like? The process is, as I said, 2 years ago we started investing. We said, I told my wife, my number one critique, babe, this is what I want to shoot. And I said it on a joke. I said, I'm shooting this thing and I'll shoot in Dubai and I want to shoot in Congo, and this is the person I will involve, and this is the person I want. This is an international act I want. When I go to DXB, these are the cars that I want. I saw people, not for flossing purpose. The brand Papa Fred is a kingpin. Niliona hapa juzi Kenya wameleta Lamborghini Urus. Lamborghini Urus nilikuwa nishaitumia kitambo kule. Ushaelewa? Ushaelewa. Rolls Royce niko nayo pale 2023 Phantom. Manake sasa hile Phantom nzuri inawaka hivi unaona kwa usiku sinji. Milango ifunguki hivi kama matatu. Inafunguka hivi. Ile ni gari ya Queen wa England. Naam. Inafunguka hivi. Ni investment, manake Papa Fred ameenda level ingine ya ugongaji. Ako kwenye vidola. Naam. So we started investing kitambo. Tukasema this is what we want, this is a script. It was a bit difficult, it was a bit costly. Tukasema Mungu tusaidie. This is my dream, this is what I want to do.
And I called people, I said, people, support me, this is what I want to do. We have friends in DXB, we have friends in Congo. We tell them, tunataka kukuja tufanye sinema yetu hapa, tunataka mtu fulani akuje hapa kutoka nchi yenu. Anasema sawa. Again, is the relationship that we have. Most of the time, watu wanaona vitu zinakaa costly, but it's the relationship that you have with people. Unaelewa? Kitu inaweza kuwa bei ghali, lakini kuna watu ambao wako tayari. Wako na hizi vitu. For example, ni nini unataka wewe? Your dream car ni gani? My dream car is Range Rover Vogue 2023. 2023? Yes, sir. Ziko 4 Kenya. Nataka nikuwa mtu wa? 5. DP yako na, kuna watu unajua DP yako nayo, kuna mwingine anajua niliona pale DP ni nani? Geoffrey Rigathi Gachagua. So na unamjua, ananijua, namjua. So ni marafiki. Unda urafiki relationship utapata. Ukitaka helicopter, ukitaka Lamborghini Urus, ukitaka Phantom, watu wako nazo. Create a relationship but also sell your dream. This is the vision, because I shared a vision with people that have seen the journey of Papa Fred. I said, ndugu, mahali Papa Fred amefika, sasa anataka kuingia cooperate na dollars kwenye USD. Nasema tu tafadhali ndugu yangu, ngapenda kama ngapenda. Ngashiko na roho. Katika Zoom. Kwenye DXB. Tafuta Lamborghini Urus. Takuwa mzuri kwa client. So where there is a will, there is a way. There's a way, so yeah, there is a Willis. Yeah, there's a way. Yeah, there's a Willis. You know, my Willis. name is half. Yeah. Give me Willis Will I am. because it's half my name. Yeah. Will is perfect. Yeah, Will is good. Will is powerful. Will is mighty. Siko naelewa. Anakuelewa? Shakufahamu ndugu yangu. Nzuri. Kwa hivyo kuwa na ile visheni, there is no dream that is too expensive. So long as you're willing, utaitimia. Hakuna ndoto expensive, hakuna. Because kile kitu nataka kufanya, kuna mwingine alishakifanya. Kwa hivyo kama yeye alifanya, pia mimi naweza fanya. So and that is I always tell my team when they start saying, oh, sioni kama I don't like those things. I don't think we will. Those ones I don't like, because it really inaweza ni roho. So I told my wife, tutaingia hiyo Congo, tutaingia hiyo DXB na tunataka umutu. Sema, really, 1 year ago. So when we are there, nilikwambia wewe tutaenda huko. That is what happened. Na Mungu usikia maombi ya wanyonge, na anasikia maombi ya mayatima sana kama sisi. So it happened and we thank God that imeenda vile imeenda, but ilikuwa ni kitu ya kukalia chini mwaka mzima, tafuta hapa, weka hapa, again invest. At least kuwa na kitu. Kama unataka 10, at least kuwa na 2. Sikuje kuniambia Willis nisaidie 100. Willis anaweza una 50, nimwambia hata 10 sina. Inakuwa ngumu kwako. Lakini je, kwa kwambia Willis nataka 100, uniulize na ngapi? Niambie niko na 30. 70 itakuwa ngumu. Kwa hivyo tukijituma pia kuna mtu atatumwa atusaidie. Right. Yeah. And also we've noticed also, of course, in the Papa Fred journey, kuna crew imegrow na wewe, kuna a team. There's basically a team that has grown with you. And so how do you pick the team? Because most people in this creative industry, you need people who are loyal, yangu ni ngapi, who are true, yangu ni ngapi. The minute you come with yangu ni ngapi, it's a turn off for me. Yes. What I normally do, I sell a vision to someone, and I tell them, I sell a dream, I tell a vision. Like I like to big up Darren Collins, the guy in Wash. Yes. My financial advisor. Business associate. Yangu mzuri. Yes. Darren, you have known each other almost over 15 years now. Oh, wow. Na Darren, we started working with Tribeca, the ones I'm mentioning. Ni mzungu, lakini tuko tunalipwa naye chakula na 1,500. When I called him I said, I need a mzungu in this movie. So I called Darren. Darren had been there part 1, part 2, part 3, part 4. He's very loyal. Funny enough, Darren has never asked me for money. Never at single day. He said, bro, we good? Yo, we're good? We good. I said, hey, kuna kakitu hapa tu. Yeah, that's good. So he's actually the only person who have ever called me to ask me, how are you doing? Unaelewa? With all this pressure and everything. He calls and be like, can you do lunch? Whatever. Na ni mzungu. Kameshusha kiburi chake. So what I do, I sell my dream, I sell my vision. And I want to advise people.
The minute you ask, money is important. Yes. But the minute you start asking some people, yangu ni ngapi? Ninakula nini? So hatujaingia bado. Sijue ni, know first what are we doing? You understand? Because we have a duty of creating a legacy. We have a duty of creating systems, you know. Some things that we will create in this industry are going to be priceless. No one will ever pay. You understand? You'll be so happy. Like right now, Hollywood kuna system. If you go there, you'll appreciate the systems and everything. These things are priceless. Pesa ni mzuri. Lakini kwanza, tufikishe ndoto mahali inafaa kwenda. Ikishafika, mihela itakuja. Opportunities itakuja. Unaelewa? Wafadhili watakuja. Mafadhili ni sponsor. Ni sponsor. Mfadhili. Naam. Mfadhili. Mwenye vihela visenti. Katika USD. Yeah, it becomes easy for me to tell a client so and so, njoo tusupport. Tunafanya wash 4. Kwa nini ata support? Ashaona 1 2 3 4 ameona kitu tunafanya. Nikimwambia sasa nataka yacht, nataka ndege, nataka niende Congo, nataka niende Dubai, nataka niende France, nifanye kipindi. Ata support. Because first tulimuonesha nini tunataka kufanya. Tungeenda pale tumwambie tupatie pesa, kuna kakitu, tuko na kakitu. Kuna kakitu tunataka kufanya. So utatupea ngapi? You understand? It is a very, when you talk of finances, it's a very difficult subject for people to understand. So kama watu ambao wana ile vision. Washafanya. Right, so for wale watu wataka katika tiketi aingia kwenye simu, utakuwa client number 1. Original. Wapi simu yako? Simu yangu iko pale. Ito kwenye air flight mode. Kwenye *672 *66#. Utaingia pale, utafinya 98 takupa mo. Angalia pale. Hold on, I want them to get it clearly. Okay, so start again, go ahead. *672 right. *66#. Ile ni USD. Wale watu wa float wa kabambe. Unafinya pale, utapata wash. Finya pale itakupa category. Sasa tuko na comrades. Comrades power, comrades ria. Wamesema jamani kidogo tushikilie, tuko karibu kutumia pesa za help. Usifunge jamani. Tupatie na 1000. Alafu tukaleta ticket ya couples ticket. Couples ticket katika couple. Couple nguiko watu ngapendana. Couple nguiko besties. Couple nguiko brothers. Couple nguiko squad yangu. Mnashikana watu mbili. Mnalipa ticket moja 3000. Alafu nguiko VIP legit. Mtu hapa anataka kusumbuliwa, experience yake mzuri. Nguiko space yake mzuri. Viewpoint nguiko mzuri. Nguiko yeye, nguiko Papa Fred. Nguiko dignitaries around yeye kwenye VIP. Analipa ile ni ngapi? 5,000. 5,000. 5,000 ni moja. Mbili 10,000. Ine 20,000. Na corporate package nguiko mzuri. Kwa hivyo kama corporate piga simu 0713008800. Tupatia package mzuri ya corporate. Yeah. Ama visit www.madfund.com. Tapata tiketi yetu pale. Hii si sinema tunaona. Ingekuwa ni sinema tungepeleka kwa filamu direct. Tungeenda whole cinema theater tuweke. But is a chemical experience. It is experiential. Tuko na vitu zinafanyika pale kabla sinema, solid carpet peke yake. Tuko na sinema yenyewe. Alafu baada ya sinema yenyewe tuko na after party. Kuna wasanii, both locally and internationally. So tunaenda mpaka pale mpaka asubuhi, manake tunaamkia Jamhuri Day. Jamhuri Day utaisikilia kwa TV. Kwa hivyo tunaenda vizuri. Wale wataenda Uhuru Garden sawa. Lakini tumeiweka sababu ni pre Jamhuri Day. Hakuna kitu tunaamkia. Show inaanza saa 12, 5:55 tutafungua pale. Lakini itakuwa wapi? Kwenye Age Convention, pale South Sea. Ya pale nyuma ya Boma. Sio nje. Show yetu iko ndani. Usibebe vigambu, tio visweta. Uanze kusweti bure. Iko ndani. Iko pale ndani. Hata inyeshe ya mawe tuko ndani. Conference mzuri na kaship. Kwenye Age Convention. Hapo sawa. Nikipata simu yangu hapa watakupa. Nataka kununua katika tikiti. Kwenye live. Ndio kwenye live. Wacha ninunue katika tikiti. Warembo, wacha kuweka mkono peke yake, kuja mzima. Jo mzima. Angalia production ya Willis.
Na bado uniambia nisije na mama jameni. No, nikwambia uje na mama. Yeah, ndio compliment zingine zisilete shida pale nyumbani. Kwenye bio tuwe katika live. Kwenye live. Tuone katika step by step. Sio kana nielewa. Kuna bio utakliki kwenye club live. Wacha niweke katika silent. Kwenye Instagram. Kuna Instagram. Kuna link pale kwenye bio. Nina link yangu kwenye bio. Kwenye bio sio. Angalia kama kuna senti. Hapa. Naandika hapo. Na hii ni sinema mzuri. Tunasema watu luku unapiga flashi. La sape iko luku moja ya Kongo. Unapiga vizu vividai videvu vyako unapiga video. Alafu shiny. Alafu ukipiga loketo. Ile tunaita mushaino. Chukua curtain nyumbani. Shona nayo shati. Ndo Kongo luku. Si complicated. Haya, umesema ni ngapi basi? Kwenye star. Aweka kwenye YouTube, Instagram yangu. Instagram yako. Acha tuone pale Terence Creative kila mahali. Kwenye bio. Bas, tuko pale kwenye Terence. Kwenye bio. Tuende kwenye bio. Legit kwenye Mad Fun event. Kuna enjoy videos here. Ndio hiyo. Katikati kwenye Mad Fun ya kwanza. Wapi pale? Ya kwanza ya pili. Enjoy videos here. Finya hiyo. Hapo basi sio ogope. Jifinyie sikweti. Alilazimishwa alioshwa live. Finya mwenyewe. Haya. Tia pini. Ukifinya kwenye kliki tuenda madfun.com. Ndio hiyo picha. Onesha picha. Ndio icon. Premiere. Utaeleza kwa nini tuliita icon. Mbona mliita icon? Nitakueleza. Njoo kwenye cinema, scroll down. Naenda ku scroll down. Tiketi. Comrades ngapi? Comrades legit. Siko katika Comrades. Luka ingine. Copel siko katika Copel. Nataka VIP legit business. VIP legit wewe na mama. Nataka mbili. Kama nguko girlfriend ongeza. Kaweka girlfriend mbali na mama. Girlfriend nguko huko 90 degrees. Ngatuma cocktail, kasema cocktail mbili peleka kule West Wing na Main Wing. Kachomwa ndugu yangu. Kafinya purchase ticket. Ngasema please wait. Tuko pale. Wale ambao wanatuonesha kwamba hii si cohesion amenunua mwenyewe. Name. Hakuna cohesion. Weka kwenye 07 hapa content details. Auto fill. Autofill katika legit. Namba yako ya M-Pesa? Yeah, M-Pesa. M-Pesa uli? Name. Agree. I agree to the terms. Complete. Kisha complete payment. Complete. Haya basi. Tunafanya ku-complete. Number. Processing payment. Ngasema. Do you want to pay? Katika. Do you want to pay? And I will pay. Haya. Tia kwenye pini. Chunga tusione pini manake taoshwa baba. Taoshwa baba. Early this morning, Willis Raburu confirms that his accounts are empty. What happened? Ngawosh. Ngaenda katika send to Mad Fun Media to account Mad yo. Hiyo nzuri, kuna message ya pili imekuja. Hivi, dear Willis, find tickets to wash. Uoneshe hivi kwenye. For call premiere. Ya premier. Hizo mbili. Linki katika VIP. Ya tatu je ya matatu makana. Ngakuja sasa. Kwenye secreto. So nikitaka nafanya kuclick. Finya. Nifinye. Kliki tu. Nimefinya. Ukikliki hivyo linki, weka kijicho chako. Nimeweka kijicho. Ukikliki inasema VIP tusiwe asante kwa. Manake mtu wako wengi. Anaweza scan code. So mimi peke yangu. Ndio. Umudada utaona hii. Umefunga scan. Tumeona scan. Legit. Unajua nikifika hiyo siku na hisi wako. Chukulia mama VIP girlfriend, mchukulie comrade. Wachukulie comrade. Kama ni girlfriend wawili wachukulie couple ticket. Waweke West Wing. Surface ikikuja unalalamika unasema kuna wale wadada pale mbona muwasabu? Alafu time intervals. Mama akikuja 6 hao wafike 2. Mama akitoka 12 hao wanatoka 2. Jipange rafiki. Jipange ndugu yako. Chukulia wapendwa comrades. Wawili waine. Kama girlfriend wamepita 7 hiyo ni corporate package. That is a group. Wajaluo wamejipanga bwana. Comrade power. West Wing. West Wing pale.
HQ kwenye VIP. Lakini pale cocktail ngapi? 7. 2. Wasabu wale. Alafu wajilipie kwenye mpesa hapa chini ya meza. Baby, are you okay? Please consider the situation she's around. Try to concentrate with the movie. She's sensing something. Jipange rafiki. Bas. Kama gari iko na gia 4. Mwenda pale kwenye Mad Fun. Na reverse. Star kwenye 672 star 66 hash. Sema tena. Star 67 star. Sorry. Unani confuse. Star 672 star 66 hash. Comrades ni 1000. Corporate tupigie simu. Naam. VIP so wasema wakiwa 7. Wakiwa 7 ni group. Hiyo corporate ni mbogi. Ni mbogi. Piga simu corporate. Katika 07. Sema upanga watu wangu. Wanakuja. Katika West Wing. Ngaweka na cocktail. Cocktail. Hapa medium hapa HQ. Naam. Focal point. Na watu wanavaa flash. Vaa vitu zina. Angalia curtain yenyu. Zina meremera. Changanya marangi kama nzuri. Material yetu hii. Kitenge ishona red, piga kwenye green. Itakuwa salama. Ka porcupine mzuri. Yes. Meta. Ngapenda baba. All right, well, make sure you check out. Katika ulisema utatuambia mbona inaitwa Icon. Niwaambie sasa hapa muje. Tuje sio? Muje yule. Basi twende basi. Jamani muje. Muje kwenye filamu 11. Muje the age. 11th of December. It's going down. Wash Icon. Wash for Icon. Wash for Icon. Premier. Ni cinema. Zima kabambe hapo. Itakuwa salama sana. Make sure you come through. Ndio watu wako West Wing. Kama uko regular. Comrades power. Comrades power ni parking ya girlfriends and boyfriends. Naam. Ngaonyeshwa picha pale katika madam. Ongwiko luku. Leta madam. Sheri leta inspiration. Itakuonyesha inspiration ya luku ya La Sape. Ingia na viatu. Katika madam. Very good. Huyu HQ. Inspiration. Unaona inspiration. Luku safi. Luku fisa. Sio kama unaiona luku fisa. Hapa hivi. Luku fisa. Huyu tayari yako kwenye show. Hata nywele imekubali. Madam njoo ulivyo Kesho usivai hivyo vinguo usivivae kesho vifiche. Alafu Monday njoo. Kichwa mzuri. Hapo sawa. La Sape. Inspiration. Unaona dada kwenye Zoom. Unaona inspiration katika Zoom. Vishaino vizuri. Vishaino. Ndo iba La Sape. Tuko tukate nushone. Itakuwa mzuri. Drepa za Rusizi. Piga vitu. Asante sana. Kitambo niweke mguu hapa jamani. Unamaliza? Namaliza sasa. Maliza basi mguu. Asante sana. Acha hata mimi niweke. Asante sana. Le Grand Terence. Asante sana. Mkuru. Kabisa. Wewe utapiga ngapi? Asante sana kwa kukuja. Make sure go. Please. Tukorana pale. Mimi nishanunua ticket zangu. Yako na sheria yako. Na sheria. Wengine baadaye. Off camera. Na comprehend. Itakuwa pale hivyo. Wash Icon. It is an experience. It's not a movie too. Yes. Come through and watch it and enjoy. Terence Akwape. Make sure you follow Terence. Creative. All over the team. Baka likinde. Hapo likinde. Pale ndakas. Iko sana. Pale enda kwenye katika bio. Una click pale itakupeleka kwa www.madfun.com and do the thing. Tuonane pale hivyo katika wash. Legit baba. Naam. Tuonane pale hivyo. Asante sana. 22047 is the SMS number. Hiyo sasa ni yetu, si yake. Soma pole. Na hashtag ni WABEBE XP 22047. Kama unataka ticket, maybe hala at me hapo hivyo. All of you are going to be checking this out. Wape mbili kwa show. Wape couples ticket mbili. Couples ticket mbili. Bas, couples ticket mbili. All right. Here's what we're going to do. For you to get this couples ticket, I want you right now, for those of you who are pale on Facebook Live, if you're going to be watching this, or if you go ahead and tweet us and follow our page, WABEBE XP Official.
ujibu pale kwa ile picha tutapiga hapa hivi. Utaona tumepiga picha hapa hivi. This is the question that I'm asking. So we see if you are paying attention. What is the name of his mzungu friend, number one, and how long have they known each other? Alisema hapa kwa show. If you get those answers, katika couples ticket, kama ni comrade, kama ni original, ama ni katika side issue, tunaweka ndani. Tunaingia ndani katika couple. Yote batoto ba Mungu. Batoto bangai. So, what is the name of his mzungu friend and how long have they known each other? If you answer that question, couples ticket yako. Tunaingia pale hivyo, mtatuona pale hivyo to watch, itakuwa sawa sana. Terence, all the best. Asante sana. Unafanya kazi fiti sana. Asante hata ndugu, unafanya vizuri. Wewe pia wewe ni Mungu. Wewe uko na maisha 9 kama paka. Asante sana. Jamani, huyu ni wewe jamani. Hata watu wezi jua ulitoka gutu. Mungu anasaidia watu wake. Ni Willis huyu anatoshea kwa kiti saizi. Mungu anasaidia baba. Hallelujah. Kilo inatesa. Kilo inatesa. Asante. Mungu anasaidia ndugu yangu. Aya, mwadada finya ofu tuongee vya ndani.